ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. Yes. Good afternoon all. Good afternoon all my dear students. Good afternoon all. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon all. Okay. So for complete it is only 80 minutes. Actually for each chapter it should have been 70 minutes. So complete ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಬರೀ 80 minutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕದು. Yes, good afternoon. Good afternoon. Okay, I'm just informing. Just give me a moment. Just give me a moment. $180 questions. Okay. ಅಲ್ಲ, 180 questions ಏನಿದು? 180 questions. Yes, ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, only 80 minutes given. Okay, Napa. Okay, I'll just inform. Just give me a moment. Just give me a moment, students. I'll just inform the concerned persons. Just give me a moment. Yeah, Bali, I am informed. Let me see. So big update ಆಗುತ್ತೆ. It will be updated shortly. Okay, so I just informed them. So ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರದು? ಆಡಿಯೋ ಲಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಡಿಯೋ ಲಂಚ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಾಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಹಲೋ ಕೆಂಚಪ್ಪ, ಹಲೋ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಾಗಿದೆಯಾ? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಾಗಿದೆಯಾ? ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ? ಹೌಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೌಸ್ ದ ಜೋಶ್? ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್? ಹೇಗಿದೆ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳ. ಇವತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ both will be discussed today students. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.
We are discussing both of them. So limits and complex numbers. Limits and complex numbers. So both of them will be discussed. Yeah, limits and complex numbers, both of them will be discussed today. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬ್ಯಾಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ PW ಆ್ಯಪ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ದೇರ್, ಗೆಟ್ ದ ಒ ಟಿ ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ OTP, ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಪ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸರ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? I'm not getting what you're asking. So you're asking that whatever we have done, so from those classes have the questions appeared from the exams ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ KCET ಅಲ್ಲಿ 7th ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಮೇಲಿತ್ತು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆಸ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ವಿನಾಯಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಶಾಟ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ಫೈರ್ ಶಾಟ್ ಇಂದ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಸಮರ್ಥನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೀನ್ಸ್ 954 or 800 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಟುಕ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾಚಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಹೌದು ಕಂದ, ಹೌದು, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನೇನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇವನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ yes, Bali, it's enough kono, it's enough. Yeah, fine Sneha, fine, that's good. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, suppose if given students, suppose if limit as extends to a f of x by g of x, okay, is just similar to infinity by infinity or 0 by 0 ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, 0 by 0 ಅಥವಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ by infinity or 0 by 0 form, then students differentiate numerator and denominator. Then students differentiate numerator and denominator with respect to x separately. Okay. So we need to differentiate this with respect to x separately makla. So numerator ಮತ್ತೆ denominator ಎರಡೂ ಕೂಡ with respect to x separate ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? with respect to x we need to differentiate separately. This is very very important. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Again if so then if we get a finite value, that is the answer. If we get a finite value, it is the answer. Okay. Suppose if students, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, listen to me. Suppose if limit as x tends to a, okay, just give me a moment students, just give me a moment.
ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ನು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11-12 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ನೂ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೀತಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹೌ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ f dash of x by g dash of x ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್, this is again if it is in the form of 0 by 0 or infinity by infinity. If it's in the form of 0 by 0 or infinity by infinity, then students differentiate. Okay, so then differentiate numerator and denominator. So students differentiate numerator and denominator. So differentiate numerator and denominator. Okay, with respect to x separately. So this procedure is continued. This procedure is continued. This procedure is continued. So this procedure is continued until we get a finite value. Okay, until we get a finite value. So this procedure is continued until we get a finite value. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಎರಡು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಸೊ ನೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಟ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎ x power n minus a power n minus x minus a equals to it is n a power n minus 1. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ sin x by x equals to 1. and third one, limit as x tends to 0. Okay, limit as x tends to 0, tan x by x equals to 1. Okay, so these are the things which we need to know. So ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, so just give me a moment. Students. Okay, so just give me a moment. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? See, if you observe here, sin pi is equal to 0 and here divided by pi minus pi is also 0. Okay, pi minus pi is also 0. ಹೌದಲ್ಲ? sin pi is also 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 1 minus 0 ಬಂತು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? ಕಾಸ್ ಪೈ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದಿಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೇನ್ರೋ ಇದು? ಯೂಶಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಕೊಂಡ್ರೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ sin x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x minus pi. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪುಟ್ x minus pi equals to t. Put x minus pi is equal to t. X is equal to it is t plus pi. Okay, or pi plus t. X is equal to it is pi plus t. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ? So therefore as x tends to pi ಅಲ್ಲ, t tends to ಏನಾಗುತ್ತೆ? t tends to ಮಕ್ಕಳ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? x tends to pi. x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? pi ಇದೆ. x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? x ಬಂದು pi. ಓಕೆ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ pi ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t ಏನಾಗುತ್ತೆ? t ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? t is equal to ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? x minus pi ಅಲ್ವಾ?
ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೈ ಹಾಕಿ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯರ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೂಲ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪೈ ಇರೋದು ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ, ಸೈನ್ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೂಲ್ ತರ ಆಯಿತು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್ ತರ ಆಯ್ತಿದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಏನು ಮಕ್ಕಳ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎನಿ ಮೆಥಡ್, ಬೋತ್ ದ ಮೆಥಡ್, ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, limit as extends to a. Okay, f of x into g of x, is nothing but it is limit as extends to a. Okay, f of x multiplied with limit as extends to a g of x, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕಾರಣ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 0 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟ್ರಬಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? because cos 0 is what 1. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0/0. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಸ್ 0 is what 1. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ, sin x ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಟು 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ x by sin x, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ sin x by x ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, x by sin x ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ.
ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this. I am giving you 60 seconds time. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this fast. Did everyone get this answer, students? ಎಲ್ರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ 0/0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ n into 1 plus x whole power n minus 1. So minus 0 divided by it is 1. So now students, here we get it is n into 1 plus 0. So whole power n minus 1, which is nothing but n. So what is the answer, students? Option A is the right answer. So method 2, students. Okay, so method 2. So coming to method 2, students. Coming to ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So what is the answer for the previous one? So option A is the right answer. Okay, option A is the right answer. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. 60 seconds time. Get me the answer for this. Yeah, GWBNEX. GWBNEXX. ಹೌದು ಕಣೋ, ಲಕ್ಷ KCET 2027. ಲಕ್ಷ KCET 2027. ಗೋ ಟು ದ PW ಆ್ಯಪ್. PW ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ KCET 2027 ಅಂತ ಕೊಡು. ಲಕ್ಷ KCET 2027. So you can enroll into that batch. So go to the PW app. PW app ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ KCET 2027 ಅಂತ ಕೊಡು and you can enroll into that. Fine. So ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0/0. So limit as x tends to 1. Okay, it is m into x power m minus 1 divided by, okay, minus 0 and n into x power n minus 1 minus 0. So it is nothing but it is m into 1 and here n into 1. So which is answer is nothing but m by n. So what is the answer, students? M by n. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Fine. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. I am giving 45 seconds time. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Get me the answer for this fast. So again it's of the form. So 0/0. So limit as x tends to 0. It is 0 minus 4 into sine 4 theta divided by 0 minus. So 0 minus 6 into sine 6 theta. Okay. So here we get 4/6. So limit as x tends to 0. It is 4 into sine 4 theta. Okay, divided by 6 into sine 6 theta. Okay, so again it's of the form 0/0. Okay, again it's of the form 0/0. Therefore we get here. Okay.
So coming to this students, iಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, so 4/6 into, so limit as x tends to 0, so it is, yeah, it is students 4 into, it is cos 4 theta divided by, it is 6 into cos 6 theta. Okay, so therefore we get here it is, so 16 divided by 36, so it is 4, yeah, 4 4 4 9. So what is the answer students? 4/9. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Option B ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರೋ? Have you got any doubt? Yes, 4/9 is the right answer. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I am giving you 60 seconds time. Get me the answer for this. Get me the answer for this students. Get me the answer for this. Be careful students. Be careful while solving the problems. Be very very careful while solving the problems. So ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. So coming to the student, see, cosecant 0 is not defined, and cot 0 is also not defined. Cot 0 is also not defined. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. So we cannot apply L'Hospital's rule here. We cannot apply. Okay, so we cannot apply students L'Hospital's rule. We cannot apply L'Hospital's rule. Okay, we cannot apply L'Hospital's rule. Since L'Hospital's rules, since students L'Hospital's rule, since L'Hospital's rule, okay, since L'Hospital's rule can be applied when the given limit, when the given limit is of the form, when the given limit is of the form 0 by 0 or infinity by infinity, 0 by 0 or infinity by infinity. Okay, so adrinda ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು, therefore here we write here limit as x tends to 0, it is 1 by sin x, okay, minus cos x by sin x, okay, whole divided by x. So therefore we get here it is limit as x tends to 0. Okay, so it is 1 minus cos x divided by x into sin x. Okay, so now students, now it's of the form 0 by 0. Now it's of the form 0 by 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so now I will write here limit as x tends to 0. So limit as x tends to 0, 0 minus of minus sin x. Okay, so whole divided by, it is x into cos x. Okay, plus it is sin x into 1, sin x into 1. So we get here it is again of the form. Okay, so now it is limit as x tends to 0. Okay, so it is sin x divided by, it is x into cos x. Okay, plus sin x. So again ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Again it's of the form 0 by 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, so limit as x tends to 0, it is cos x divided by, it is x into minus sin x. Okay, plus cos x into 1. Okay, plus it is cos x. I hope this is clear. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, 1 divided by, it is 0 plus 1 plus 1. So answer is what, 1 by 2. I hope this is clear. So ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 by 2 is the answer. Yes, ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. yes see GWBNX ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್ KCET. ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಫಾರ್
KCET ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಯ KCET 2027. I hope this is clear. Answer ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? 1/2 is the answer. Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 1/2 is the answer. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Any doubt here? Any doubt here? ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Reply me fast. Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Any doubt here? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So it is of the form 0/0, students. So here we get limit as x tends to 0. It is cos x divided by, it is 1/2 into root of x plus 1. Okay, so into 1 plus 0. So minus, it is 1/2 into root of 1 minus x into 0 minus 1. So now students, here we get limit as x tends to 0. It is cos x divided by, it is 2 into root of x plus 1. So illond minus ide makla, illondu minus ide, so it is plus. Plus here, so illen barutte makla, plus barutte. Okay, and here it is, yeah, here it is 1/2 into root of 1 minus x. So now here we get 1 divided by, it is 2 into 1 plus 0. Okay, so 2 into 1 plus it is 2 into, okay, sorry, 1/2. So this is 1/2. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. 1/2 into root of x plus 1 ala. Okay, so it is 2. So here it is 1/2 plus it is 1/2. So here it is 1 divided by 1. So answer is 1. So what is the option, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Good. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Again it's of the form, students, 0/0. Again it's of the form 0/0. So it is limit as x tends to pi/4. Okay, so 2 into, it is secant x into secant x into tan x. Secant x into tan x. Secant x into tan x minus 0 divided by, it is secant square x. Divided by secant square x minus 0. Okay. So here it is, students, 2 into secant pi/4. So here, yeah, so this and this get cancelled. So illan barutte makla 2 into 1, which is nothing but 2. So what is the option?
ಓಕೆ ಸೊ 2 ಬರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೂಟ್ 2, ಇಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಿಯರ್ 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2 ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2 ಬರುತ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 into 1, 2 into 1, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಸ್, ಯಾ ವಿಶ್ವ. ಹಲೋ ವಿಶ್ವ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So coming to the students, here this goes to 0. Okay, this goes to 0 students as x tends to 1. Okay, and this goes to 0. Okay, and this goes to 0 students. This goes to 0. Okay, as x tends to 1. Howdala? Okay, as x tends to 1. So illen barutte makla. So what I can do here, limit as x tends to 1. So it is root x minus 1 divided by, it is 2x square plus x minus 3 multiplied with limit as x tends to 1. Okay, it is 2x minus 3. Okay, so this will be 2 into 1 minus 3. Okay, and this one students, here we get it is limit, yeah, this is of the form 0 by 0. This is of the form students 0 by 0. So what we get students? So therefore we get here limit as x tends to 0. It is 1 by 2 into root x. So minus 0 all divided by, it is 4x. Okay, plus 1 multiplied with 2 into 1 minus 3. Okay, so therefore we get here, so therefore students, here we get 1 by 2 all divided by, it is 1. Okay, so multiplied with, it is minus 1. So answer is what? Minus 1 by 2. So what is the answer students? So did I miss anything here? X tends to 1 ala. So sorry, it is x tends to 1. So it is x tends to 1. Here also it is x tends to 1. So here it is, yeah, illen barat makla, it is 4 plus 1. So here we get, it is minus, so 1 by 10, sorry, 1 by 10, 1 by 10 into minus 1, so it is minus 1 by 10. So what is the answer students? Minus 1 by 10. Option B is the right answer. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಯೋ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಎರಡು ಯಾವುದು 0 ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 0 ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯ್ಯನ್, ಐ ಸೆಡ್ ನೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಐ ಬಿಲೀವ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ 0 by 0 ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ 0 by 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್.
there was a particular question. See, idral nodi, it's of the form infinity minus infinity by 0. So here we cannot. So we cannot apply L'Hospital's rule, because since L'Hospital's rule can be applied only when the limit is of the form 0 by 0 or infinity by infinity. Artha agidya? Okay, fine. So coming to this, ilik barana. So it's of the form, students, 0 by 0. Okay, so here therefore we got, here it is, this one is nothing but 2 into secant square 2x minus 3. Okay, so limit as x tends to 0. So divided by 3 minus cos x. So here we get 2 into 1. So minus 3 divided by 3 minus 1. So here we got minus 1 by 2. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಐದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ದರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆಯಾ, ಪವರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ or degree of numerator is smaller than degree of denominator, degree of numerator is greater than degree of numerator, ಇದ್ರ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇವನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯಾ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 90 seconds time. I am giving you 90 seconds time. Get me the answer. I am giving you 90 seconds time. Get me the answer, students. Partial fractions. Partial fractions, Nikhil. ಏನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್? ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಈಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ 2 minus and this is for 2 plus. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 2 minus and this is for 2 plus. ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ as x tends to 2 minus. Okay, f of x equals to, it is, okay, limit as x tends to 2 minus. So it is x square minus 1, which is nothing but 4 minus 1 equals to 3. Okay, so let me call it as alpha. Okay, and limit as x tends to 2 plus. So f of x equals to, it is limit as x tends to 2 plus. Okay, so it is 2x plus 3. So which is nothing but 4 plus 3, which is equal to 7. So we shall call it as beta. So quadratic equation is, okay, so quadratic equation is, students, quadratic equation is, it is x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0. So therefore we got, here it is x square, so minus 10x plus 21 equals to 0. This is the answer. So x square minus 10x plus 21, option D is the right answer. Option D is the right answer. I hope this is clear. Artha agide makkala ellargu? Did everyone understood this? Okay, fine. Get me the answer for this. Get me the answer for this, students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಬಂದಿರಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್, ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ 28 classes. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 28 classes ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್?
ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯ 2026 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದೇರ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 1 ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. Okay, so sin x by x multiplied with limit as x tends to 0, it is 1 by 1 plus cos x. It is 1 by 1 plus cos x. So this is what? This is sandwich theorem. Sandwich theorem makla 1 barata, and this is 1 by 1 plus 1. So we got here it is 1 by 2. So what is the answer, students? 1 by 2, option B is the right answer. Artha agide enrappa ellargu? Did everyone understood this? Artha agide makla? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇದನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗು. ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕಂದ. ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿನೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ, ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್, ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಇಟ್ ಈಸ್ sin 1 by x. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ sin 1 by x. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 1 by x? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 sin 1 by x ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 by x ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಹೌದಲ್ವೇನ್ರ? ಎಕ್ಸ್ 0ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೇನ 1 by x ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin 1 by x ಏನಿದೆ, sin 1 by x ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ varies between -1 and 1 as x tends to 0. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ 1 by x ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 by x ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, sin 1 by x sin x ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವೇರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಫ್ರಮ್ -1 to 1. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, -1. ಸೊ -1 ಇಂದ 1 ಒಳಗಡೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು, sin 1 by x. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ -1 to 1 ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದೇನಿದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದೇನಿದು ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ.
ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin 1 by x varies between -1 to 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 into -1 to 1. Okay, so answer is what? 0. So what is the option? Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? No, limit does not exist. Limit exists, the answer is 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Yes, it oscillates between -1 to 1. Exactly. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Exactly. I hope this is clear. Fine. So get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ 1 plus 2 plus 3 and so on up to n. It is nothing but n into n plus 1 by 2. I hope you all know this. Yes, Chidu, yes, I'll be doing the same things in even crash course also. Crash course ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದು. Okay. So here limit as n tends to infinity. Limit as n tends to infinity, students. Here it is n into n plus 1 divided by 2 into n square. Okay, so idenagutte makla. So here we get limit as n tends to infinity. Okay, so 1 by 2. So ilenagutte n square into 1 plus 1 by n. Okay, divided by n square. So ilenagutte n square get cancel. So 1 by 2 into it is 1 plus 0. Okay, so answer is 1 by 2. So what is the answer, students? Option C is the right answer. Option C is the right answer. Yaru madilva? Surprising. 1 by 2. 1 by 2 is the answer. 1 by 3 yak barutte? 1 by 2 is the answer. 1 by 3 na? 1 by 3 yakro barutte? n into n plus 1 by 2 irodili 3 yak barutte? Why do you get 3? 1 by 2. 3 yak barutte idralli? 1 by 2 ide. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes, you can do it, Chidu, ಖಂಡಿತ ಕಂದ. You can do it. Means you can take the ultimate KCET crash course. Definitely it will be helpful. And no option C 1 by 3. 1 by 3 ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. 1 by 2 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಸಿರೋದು. GWB next. Where I have written 1 by 3. ನಾನು ಬರೀತಿರೋದೇ 1 by 2 ತಾನೆ. Get me the answer for this. Okay. So here students it is limit. Okay. So this is of the form 0 by 0. Okay. So idenagutte makla. It is of the form na power n minus 1. Okay. So idu formal ide limit as x tends to a. Okay. So x power n minus a power n divided by x minus a. It is nothing but n a power n minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? So ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is of the form okay na. So k into 5 power k minus 1 equals to 500. ಹೌದಲ್ಲ? So k into 5. Okay, so this is what we get. So k into it is 5 power k. So into 5 power minus 1 equals to 500. So here it is k into 5 power k. So which is nothing but it is 2500. It is nothing but 2500. Okay, so option verification hogi makla. Just go with option verification. So option verification hogi. So go with option verification.
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ 3 ಇಂಟು 5 ಪವರ್ 3. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಇಂಟು 125. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2500 ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 4 ಇಂಟು 5 ಪವರ್ 4. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 625. So which is nothing but 2500. So what is the answer? What is the answer, students? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Yes, Johan. ಹೌದು ಕಂದ, ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ PW KCET ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆದರೆ ಫೈನ್. PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಕಲೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು PW KCET ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ which are the problems that I need to discuss. Okay. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. Get me the answer for this. That's good, Preetham. Very good. At least you have got a good thing. So Preetham, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯೋಹನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲೋ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ನಾನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, AK ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಮಿಷನ್ 100 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಮಿಷನ್ 100 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ AK ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಬೆಟರ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬಿಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪುಟ್ pi by 2 minus x equals to t students. So therefore as x tends to pi by 2. So as x tends to pi by 2, t tends to what? T tends to 0. This is better. Okay, so idrinda enagutte makla. So here I get limit as t tends to 0. Okay, so it is cot of pi by 2. So idenagutte makla, x is equal to enagutte, it is, so pi by 2 minus t agutte. Pi by 2 minus t. So cot of pi by 2 minus t. Okay, minus students cos of pi by 2 minus t. Cos of pi by 2 minus t whole divided by it is t cube. Whole divided by it is t cube. Okay, so ilenagutte what we get. So therefore students, here we get limit as t tends to 0. Limit as t tends to 0 students, it is, yeah, this is cot of pi by 2 minus t, it is tan t. So tan t minus students, it is sin t. Yeah, this is sin t divided by t cube. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಟ್ ಇಸ್ sin by cos. Okay, fine. So 1 by t square ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so here it is limit as t tends to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ secant square t. So minus cos t divided by it is 3t square. Again it's of the form 0 by 0. Okay, so illen barutte makla, limit as t tends to 0. It is nothing but 2 into secant square t into tan t. Okay, so plus sin t divided by 60. Okay, so therefore here we write limit as t tends to 0. Okay, limit as t tends to 0, it is 2 into secant square t. Okay, so multiplied with, okay, so 1 by 6 ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್, 1 by 6 ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0, ಇಟ್ ಈಸ್ tan t by t. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ t tends to 0,
it is sine t by t. Limit as sine t by t. Sine t by t. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? So we got here 1 by 6 into, it is 2 into 1 multiplied with 1. Okay, so then students here plus it is 1. So now here we get 1 by 6 into, it is 3. Okay, 2 plus 1 3. So answer is 1 by 2. So what is the answer students? 1 by 2. Option B is the right answer. 1 by 2. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yes. Thank you. I hope this is clear. So where is Sridhar sir? Sridhar sir class ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So even you can use that cos by sine. So cos by sine you can use that also. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಆಗ cos pi by 2 0 ಆಗುತ್ತೆ, 1 minus sin x ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. Yes. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಈಗ. ಹೇಳಿ. So what is get me the answer for this students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? Get me the answer for this. So get me the left hand limit and right hand limit students. Get me the answer for this left hand limit ಮತ್ತೆ right hand limit ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the left hand limit and right hand limit for this. So get me the left hand limit and right hand limit students. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಣೋ. ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಟೇಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಲಾರೆನ್ ಸೀರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, modulus of sin x ಏನಿದೆ? See, modulus of sin x is nothing but sin x if, okay, so sin x, if sin x is greater than 0, okay, greater than or equal to 0, that is x belongs to, so that is x belongs to, it is, okay, 0 comma pi and minus sin x, minus sin x if sin x is lesser than 0, that is this implies students x belongs to either pi comma 2 pi or x belongs to, it is 0 comma, it is minus pi comma 0. Okay, I hope this is clear. So adrinda enagutte, so here students left hand limit. So coming to the left hand limit here, okay, left hand limit ಮತ್ತೆ right hand limit ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ limit as x tends to 0 minus, okay, 0 minus modulus of sin x divided by x. So it is nothing but limit as x tends to 0 minus, so it is minus sin x divided by x, which is nothing but minus 1. And here students coming to this, limit as x tends to 0 plus, okay, so modulus of sin x divided by x, so therefore it is limit as x tends to 0 plus, it is sin x by x, which is nothing but 1. Okay, so what is the answer? LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL, therefore limit does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಂತೋಷ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಆ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್.
ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, LHL will be equal to -1 and RHL will be equal to 1. RHL will be equal to 1. So the limit does not exist. The limit does not exist. Same students. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. So what is limit as x tends to, okay, limit as x tends to 5 minus greatest integer function of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, and limit as x tends to 5 plus, limit as x tends to 5 plus greatest integer function of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? What is this? What is the first one students? First one ಏನು? Limit as x tends to 5 minus greatest integer function of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು? For first one what is the answer, and for second one what is the answer? ಹೇಳ್ತೀರಾ? Can you all tell me students? Can you all tell me? What is the answer for the first one and what is the answer for second one? Can you please tell me this? The limit as x tends to 5 minus, okay, so for greatest integer function of x, and limit as x tends to 5 plus greatest integer function of x. What is the answer for this? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ -6 5 ಮೈನಸ್ ಕೊಣೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಮೈನಸ್ -6 ಅಲ್ಲ, -5 ಅಲ್ಲ, 5 ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 and this is 5. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಕ್ಚುಲಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ 5. ಸೊ x tends to 5 minus means what? X tends to 5 minus means x is equal to, it is 4.99. okay, so 4.98 4.97 ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ x tends to 5 plus ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ x tends to 5 plus, x tends to 5 plus means, ಓಕೆ, ಸೊ x is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 5.01, ಓಕೆ, 5.01 5.001, ಓಕೆ, 5.02 ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ x tends to 0, okay, sine of greatest integer function of x divided by greatest integer function of x. Okay, so tell me the left hand limit and right hand limit for the students. Left hand limit ಏನಾಗುತ್ತೆ and right hand limit ಏನಾಗುತ್ತೆ? Can you please tell me this? What will be the answer for left hand limit and right hand limit? Can you please tell me? Yeah, I got it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Limit as x tends to 0 minus, okay, so sine of greatest integer function of x divided by greatest integer function of x. So this is nothing but limit as x tends to 0 minus, okay, so it is, sorry, it is sine of -1 sine of -1 divided by -1. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So what is this? This is nothing but minus sine 1 divided by -1. It is nothing but sine 1. This is nothing but sine 1. ಹೌದಲ್ಲ? This is nothing but sine 1. Exactly. LHL and RHL. RHL ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Limit as x tends to 0 plus, yeah, limit as x tends to 0 plus sine of greatest integer function of x divided by greatest integer function of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So we got here, it is sine 0 divided by 0, which is nothing but 0 by 0 form. So it is indeterminate form, does not exist. So this does not exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So RHL, no, it is not 0. 0 by 0 form ಬರುತ್ತೆ. It's of the form 0 by 0. So does not exist ಆಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so here students, what is the answer here? So none of this is the right answer. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? None of this is the right answer. So both, while solving questions I am covering the concepts also. While solving questions I am covering the concepts also. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. So what is the answer for this? So ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Put x minus 1 equals to t. So x is equal to, it is t plus 1. Okay, therefore as x tends to 0, okay, t tends to, therefore as x tends to 0 students, t tends to what? Minus 1. ಹೌದಲ್ಲ? So ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? So we get here limit as t tends to minus 1, it is greatest integer function of t. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? What we get? So actually it is does not exist. So because LHL, so coming to LHL students, LHL and RHL, so coming to LHL and RHL students, ಇಲ್ಲಿ LHL ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Limit as t tends to, okay, minus 1 greatest integer function of t, so it is nothing but minus 2, and here it is limit as t tends to minus 1, so t tends to minus 1 greatest integer function of t equals to, it is minus 1. So LHL is not equal to RHL. LHL is not equal to RHL. So does not exist is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. So left hand limit. I want here, yeah. Find left hand limit students here. Find left hand limit. Left hand limit ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ. I want left hand limit. Get me the left hand limit of this. Get me the left hand limit for this students. ಇದಕ್ಕೆ left hand limit ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the left hand limit for this. ಇದಕ್ಕೆ left hand limit ಹೇಳಿ. I want left hand limit students. I have changed the question here. So yeah, but when it is asked left hand limit and right hand limit ಅಲ್ಲ, but depends on what values. ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. If you are given integer value ಅಲ್ಲ, then it does not exist. Integer value ಕೊಟ್ಟಾಗ it does not exist. But when it comes to fractional value, right, it exists. Fractional value ಬಂದಾಗ exist ಆಗುತ್ತೆ, but when it comes to integer values, it does not exist. Yeah, exactly. So greatest integer function of x square, greatest integer function of, sorry, square root of x square is nothing but mod x. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? So it is limit as x tends to 0. So it is, so 0 minus, it is sin x divided by mod x. So here we get, it is limit as x tends to 0 minus, okay, so it is sin x divided by, it is minus x, so which is nothing but minus limit as x tends to 0 minus, it is sin x by x, so which is equal to minus 1. So what is the answer? Option B is the right answer. Okay, so nodi, yeah, tell me students, limit as x tends to, okay, limit as x tends to 5.5, okay, so greatest integer function of x. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? Limit as x tends to, so yeah, limit as x tends to, so limit as x tends to 5.5. What is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Limit as x tends to 5.5. What is the answer for this? Limit as x tends to 5.5. What is the answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? Exactly. So answer is nothing but 5 for this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳ? Actually all these three cases are right. All these three cases are right.
Positive integer, negative integer and an integer. All these three are right students. Mooru right actually. ಹೌದಲ್ವಾ? All the three are right students. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. So coming to this, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? Okay, so here it's of the form students 0 by 0. So log 1, yeah, 0 by 0 form alida. So then barutte. So what we get here, it is 1 by, okay, 1 by 1 plus ax into a, sorry, into 0 plus a minus 1 by 1 plus bx into 0 plus b. So all divided by 1. And here it is limit as x tends to 0. So then barutte makla, what we get here? We get here it is 1 by, sorry, a by, it is a by 1 plus 0. So minus b by 1 plus 0. So here we get it is a minus b. So what is the answer? Yes, a minus b. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Yeah, get me the answer for this. M value find out ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the value for answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. M value find out ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. So yes. So coming to the students, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, limit as x tends to 0 sin mx into cot x by 3. So it's of the form, okay, so cot 0 tan 0 is 0, not defined ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. Okay, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, limit as x tends to 0. So it is sin mx divided by it is tan x by 3. Tan x by 3. So which is equal to 2. So this is of the form. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ? 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so here we get it is, okay, so x tends to 0. Fine. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, it is limit as x tends to 0. It is m into cos mx. Okay, all divided by it is secant square x by 3. Secant square x by 3 into 1 by 3 equals to 2. Okay, so therefore we got here it is m into 1 divided by it is secant 0 is 1 into 1 by 3 equals to 2. Okay, so m is equal to what students? It is 2 by 3. I hope this is clear. So what is the answer? 2 by 3 is the right answer. So ಇದು 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 0 into infinity ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, it is 0 into infinity ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 0 by 0 ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. So I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಾರಿ, it is x by root 3. It is x by root 3. Okay, so it is 1 by root 3. Then it is students 2 by root 3. It is 2 by root 3. It is 2 by root 3 students. It is 2 by root 3. Yeah. It is 2 by root 3. CP Dhanush, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂದ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದು ಡೌಟ್ ರೇರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ರೇರ್, ಬಟ್ ಆಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ರೇರ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ವೆರಿ ರೇರ್. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಮದಗಜ, ಹಲೋ ಮದಗಜ. ನಾಳೆ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇನೋ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಎನಿಬಡಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಕಂದ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಪುಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪುಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, therefore students, as x tends to pi by 6, t tends to it is sin pi by 6, which is equal to 1 by 2. Okay, so therefore ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, limit as t tends to 1 by 2, it is 2 into t square plus t, okay, plus t minus 1, so divided by, it is 2 into, it is t square, so minus 3t plus 1. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 2 into 1 by 4, it's 1 by 2, 1 by 2 minus 1 by 2. Yes, it's of the form 0 by 0. ಹೌದಲ್ಲ, 2 into 1 by 4, that is 1 by 2, 1 by 2 minus 3 by 2, that is 1 by 2 minus 3 by 2, it is minus t by 2. Yes, this is 0 by 0 form. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, so next ಈಗ, therefore limit as t tends to 1 by 2, it is nothing but 4t. Okay, so plus 1 divided by, it is 4t minus 3. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, it is 4 into 1 by 2, so plus 1 divided by 4 into 1 by 2, it is minus 3. So it is 2 plus 1 divided by, it is 2 minus 3, it is nothing but 3 by minus 1, which is answer is minus 3. What is the answer? Minus 3 is the answer. Correct. Exactly kada, exactly. Very good kono, very good, superb. So tomorrow is Vishwas Divas. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೊಂಡ್ರು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್. ಈ ಈವೆಂಟ್ ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಲದಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಆಫ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಲೈಕ್, ಸೊ ಆಫ್ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಲಕ್ಷ KCET 2027, ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಏನೇನು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್.
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. SAP ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂದ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ. SSAP ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಂದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ವೈಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಹೈ ವೈಟೇಜ್. ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ k is equal to 6. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಸಿ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. x not equal to pi by 2 ಅಂತಂದಾಗ, x not equal to pi by 2 means students it is x is greater than pi by 2 or x is lesser than pi by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳ LHL ಮತ್ತು RHL ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2 ದಟ್ ಈಸ್ k into cos x divided by pi minus 2x equals to it is 3. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, 0/0 ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2. ಸೊ ಇಟ್ is k into 1, okay, divided by it is 0 minus 2. So yeah, 0 minus 2 equals to 3. So k into minus 1 ಅಲ್ಲ, k into ಸಾರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು pi by 2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ 0/0 ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ k into minus sine x. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 minus 2. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ minus k into 1. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ it is minus 2 equals to 3. Therefore k equals to student 6. So k is equal to 6 is the right answer. Yes, ಮದಗಜ ಸಾಕು ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ ಸಾಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6. 6 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟಾಗಿ, ಸಾಕು. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 minutes ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು 10 or 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅರೌಂಡ್ 15 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಬನ್ನಿ, 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 15 minutes. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ.
Welcome back, my dear students. Welcome back. Welcome back, Makla. Welcome back. Yeah, Nikhil, definitely I'll inform that to sir. So, sir, inform ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. So, ಖಂಡಿತ inform ಮಾಡ್ತೀನಿ sir ಗೆ. So, welcome back. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಯಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So here students, complex numbers concepts will be discussed here. Complex numbers concepts. Okay, complex numbers concepts will be discussed. Yes. So ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Shall we start with the concept students? Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ minus 1 equals to 0, therefore it is x minus 1, okay, into it is x square plus x plus 1 equals to 0. Therefore students x is equal to 1 and here it is x square plus x plus 1 equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a. Okay, so x is equal to it is minus 1 plus or minus it is root of minus 3 by 2. So therefore we got here it is x is equal to, here we got x is equal to students, it is minus 1 plus or minus it is root 3i divided by 2. Okay, so ilenagutte, therefore students x is equal to minus 1 plus root 3i divided by 2. Okay, and then students it is x is equal to minus 1 minus root 3i divided by 2. So this is called as omega students, this is called as omega and this is called as omega square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? This is called as omega and this is called as omega square. So therefore students, therefore x is equal to 1, therefore x is equal to 1. Okay, so x is equal to omega which is equal to minus 1 plus root 3i divided by 2 and x is equal to omega square and x is equal to omega square which is equal to minus 1 minus root 3i divided by 2, okay, are called as cube roots of unity, are cube roots of unity, are cube roots of unity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. There are some properties based on this. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 9 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. Therefore students, this is very important. Okay, omega power 3n equals to 1. Okay, so next students idರಲ್ಲಿ, so again here fifth one, it is 1 plus omega square equals to 0. So sixth one is nothing but 1 plus omega equals to minus omega square. So seventh one, it's 1 plus omega square equals to minus omega. And eighth one, it's omega plus omega square equals to, it is minus 1. Omega plus omega square equals to minus 1. Okay, so these are the properties which we need to know students. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್,
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ therefore we got here it is omega square plus omega power 4. So therefore it is omega square plus omega cube into omega. So therefore it is omega square plus omega which is equal to -1. So what is the answer students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಲೋ ಸಿಂಚನಾ, ಹಲೋ ಸುದರ್ಶನ್, ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್. ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದನ್ನ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಕ್ಕಳ. If you understood, please reply. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? -1 ಪ್ಲಸ್ i√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್? ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಪ್ಲಸ್ i√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಒಮೆಗಾ. So here we got it is omega square plus omega plus 1. So which is equal to what? 0. So what is the option? Option C is the right answer. Your option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದರದ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? Is this clear for everyone? ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So here, so it's clearly of the form students z square plus z plus 1 equals to 0. It means z is equal to omega. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ z square plus 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ z. ಓಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ z ಪವರ್ 4 plus 1 divided by z square whole square plus it is z cube plus 1 by z cube plus it is z power 4 plus 1 by z power 4. So which is similar to plus it is z power 5. Okay, so z power 5 plus 1 by z power 5. Okay, so whole square, here also is whole square. So and here it is z power 6 plus 1 by z power 6 whole power 6. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, this and this are same. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ, both are same because
Z power 4 is nothing but, students, omega power 4, which is equal to omega cube into omega. So which is nothing but omega. Same. Idu matte idu same makla. Artha agtidya? So here we write 2 into it is z square plus 1 divided by z whole square plus, students, ade riti 2 into z power 4 plus 1 divided by z square whole square plus, students, 2 into z power 3 plus 1 by z power 3 whole, 1 by z power 3 whole square. Artha agidya? This and this are same. This and this are same. Idu matte idu same makla. This and this are same. This and this are same. And similarly, this and this are same. Artha agtidya ellargu? I hope this is clear for everyone. Ellargu kuda artha agide alla? I hope this is clear, students. So here we get, students, it is, z square plus 1. It is nothing but, so 2 into, what is z square plus 1, students? Omega square plus 1. So what is omega square plus 1? Z square plus 1 is nothing but, it is omega square plus 1. So it is nothing but, students, minus omega. Avudala? So illen barutte minus omega by omega whole square plus 2 into, it is z power 4. What is z power 4, students? It is omega plus 1. So it is minus omega square divided by omega square whole square plus 2 into, it is 1 plus 1. Okay, so here we got 2 plus 2 plus 2. Okay, that is what we are getting, students. 2 into 1 plus 2 into 1 plus 2 into 1. So what is the answer, students? 6 is the right answer. So what is the option? Option C is the right answer. Artha agide andre ellargu? Did everyone understood this? 12 yaak barutte Sinchana? Why do you get 12? You get 6 here. I hope this is clear. Artha agide makla ellargu? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, z ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, z ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1, z ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಪವರ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Let me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Nikhil, it's not 12, it's 6. 12 ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? Why are you getting 12? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. You are getting 1 each place you are getting 1. So Mohammad Mustafa, if you are good at boards, then concentrate on KCET. Still, if you want to improve, in boards, better please concentrate on boards. Get me the answer for this. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ 12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Why am I getting 6? Others are getting 4. Two into 2 na. Why do you get 2? Why do you get 2? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. z square plus 1 is nothing but minus omega. Why do you get 2 2 2 there? ನಿಖಿಲ್ ಕಂದ ಯಾಕೆ ಕಂದ 2 ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? It is 2 into 1. 2 into 1 plus 2 into 1 2 into 1. ಇದು 1 ಬರುತ್ತಿದ್ದು. Minus omega by omega. Okay, minus omega square by omega square. 1 plus 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಾ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. It is 2. So here we get 2 plus 2 plus square ala. It is square, 2 square. It is 2 into 4. So here we get 4 plus 8 which is equal to 12. Correct. It is 12. Correct ಕೊಂಡ್ರು. Correct. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ? You are right. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ 1 plus omega square. So minus omega, and it is 1 plus omega power 4 minus omega square, and it is 1 plus omega power 8 minus omega power 4, and here 1 plus omega power 16 minus omega power 8. So this is nothing but it is minus omega, and it is 1 plus omega minus omega square,
and it is 1 plus omega square minus omega, and it is 1 plus omega minus omega square. Okay, so therefore we got here it is minus 2 omega. Okay, so it is minus omega square minus omega square. So minus omega minus omega, it is minus omega square minus omega square. So here we got it is minus 2 omega. Okay, minus 2 omega square minus 2 omega, and it is minus 2 omega square. So therefore we got here it is minus 2 omega whole square, and it is minus 2 omega square whole square. So therefore we got here it is 4 into omega square into it is 4 into omega power 4. So it is 4, okay, 16 into omega power 6. The answer is 16. What is the answer? Option B is the right answer. Yes, option B is the right answer. Yes. I hope this is clear, students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಂದ? ಸುರೇಶ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? Yes, you are done the right answer. Fine, Suresh, fine. Fine, Kono, fine. Yeah, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Let us move on to the next problems. Let me move on to the next problems. Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. It is minus omega square whole power. It is 7. It is minus 2 omega square whole power 7. It is minus 2 whole power 7 into omega power 14. So here it is nothing but minus 2 whole power 7. It is minus 2 power 7 is nothing but it is 128, and it is omega square minus 128 omega square. So option D is the right answer. Yes, ಪರಿಮಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡವಾ ಕಂದ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಲ್ವೇನೋ? ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ ಕಂದ? ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ -1, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಪವರ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಐ ಪವರ್ 4n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 1 by i ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -i. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2i, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -2i. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ? ಭಯ ಯಾಕಂದ? ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡು, ನೀಟಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡು, ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕಂದ, ಭಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡು. ವಾವ್, ಸೂಪರ್ ಕಣೋ. ಯು ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬಿಲೋ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂದ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಖಂಡಿತ ಬಿಲೋ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಲೋ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್.
Okay, so coming to the students, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, it is 1 plus I whole square into 1 plus I. Okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ 1 plus I whole power 3 divided by 1 minus I whole power 3. Okay, minus 1 minus I whole power 3 divided by, it is 1 plus I whole power 3 equals to x plus I y. ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, this is nothing but 1 plus I whole power 6 minus 1 minus I whole power 6 divided by, it is 1 minus I into 1 plus I. Okay, so whole power 3. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So it is x plus I y. So what I get here? So here I get 2I whole power 3 minus of minus 2I whole power 3. Okay, because 1 plus I whole power 6 is nothing but it is 1 plus I, okay, whole power 2, and here it is whole power 3. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. So here I get 2I whole power 3. I hope this is clear. So divided by, it is 1 plus 1 whole power 2 whole power 3. So which is equal to x plus iy. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Okay, so it is 8I cube minus of minus 8I cube divided by 2. Okay, which is equal to x plus iy. So therefore we got here, it is 16I cube divided by 2. 16I cube divided by 2, and here it is x plus iy. Therefore it is minus 60 minus 8I, okay, equals to x plus iy. Therefore it is x is equal to 0, x is equal to 0, and y equals to minus 8. X is equal to 0. Oh god, ಏನಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡದ್ನಾ? Did I do anything wrong? Anything wrong? 2 cube ಅಲ್ಲ? 2 cube is 8. Okay, so it is 2 cube students. 2 cube is 8. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 cube, which is nothing but 8. ಹೌದಲ್ಲ? So it is nothing but 8. So therefore it is 2I minus 2I equals to x plus iy. Therefore students, x is equal to 0 and y equals to minus 2. X is equal to 0 and y equals to minus 2. Option A is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. So what we get here? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? We get here 2I divided by I into 2I minus 1. So which is nothing but, so this is nothing but 2 into 1 by minus 1 plus 2I. Okay, so therefore it is 2 into, it is 1 divided by minus 1 plus 2I. So multiplied with minus 1 minus 2I divided by minus 1 minus 2I. So here we get, it is 2 into, it is minus 1 minus 2I divided by, it is, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, x plus I into x plus x minus iy. X plus I into x minus iy is nothing but, it is students, x square plus y square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, minus 1 whole square plus, it is 2 square. So here we get, it is minus 2 minus 4I, okay, divided by, it is 1 plus 4. So therefore it is nothing but, so it is minus 2, okay, minus 2 by 5, and it is plus of minus 4 divided by 5 into I. So imaginary part, therefore this is the imaginary part. Therefore imaginary part equals to, so imaginary part equals to, it is minus 4 by 5. So what is the answer students? Minus 4 by 5. Option D is the right answer. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? So the conjugate of a complex number is what? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, if z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy students, then conjugate of z, then conjugate of z is nothing but, it is z bar.
okay, which is equal to x minus iy. And properties of conjugate. So coming to the properties of conjugate, students. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ properties of conjugate. So coming to the properties of conjugate, students. Properties of conjugate. So properties of conjugate ಬಂದು ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳ z1 plus z2 whole bar is nothing but z1 bar plus z2 bar. Okay, second one, z1 minus z2 whole bar equals to z1 bar minus z2 bar. Okay, so third one, students, z1 into z2 whole bar is nothing but z1 bar into z2 bar. And fourth one, it is z1 by z2 whole bar. Okay, it is nothing but z1 bar divided by z2 bar. Okay, so fifth one, it is z bar whole bar is nothing but z. Okay, so ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. All these things should be known. ಓದಬೇಕು ಕಣೋ, ಓದಬೇಕು. If you want rank, you need to study. So get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. I am giving you 60 seconds time. Get me the answer for this. So I'm giving you 60 seconds time, students. Try to get the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. There are number of road maps given. Please check in the video section. ತುಂಬಾನೇ road maps ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, video section ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay, so conjugate of a complex number. So z bar equals to, students, 1 by I minus 1. Okay, so therefore z bar whole bar is nothing but 1 by I minus 1 whole bar. Okay, so therefore, students, z is equal to, it is 1 by, it is 1 by, students, 1 by minus I. Okay, so it is nothing but it is 1 by minus 1 plus I whole bar. Okay, 1 by minus 1 minus 1 plus I whole bar. So this is nothing but students, minus 1 minus I. So which is nothing but, students, 1 by minus of 1 plus I. So it is nothing but minus 1 by 1 plus I. So minus 1 by I 1 plus I. So what is the answer, students? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear, students. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತು ಐಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐ. ದ ಸೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. The sign should be changed for I. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. Any doubt here? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Have you got any doubt, students? Reply me fast. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಹೌದು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೌದನಮ್ಮ, ಹೌದು, ನಿಜ. ಸಿ ಹಿಯರ್ z is equal to 2 plus 3i. ಓಕೆ, z ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 minus 3i. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z is equal to 2 minus 3i. z ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 plus 3i. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z is equal to minus 2 plus 3i. z ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is minus 2. Okay, so it is minus 2 minus 3i. Okay, I hope this is clear. And next z is equal to minus 2 minus 3i idre, so z bar ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is minus 2 plus 3i. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಕಂದ? Did you understood this?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಐ. ಐಗೆ ಮಾತ್ರ, ಐ ಜೊತೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್. ಸರ್ how I is equal to -1 and I square is I is equal to root of -1. Parimala, it is I is equal to root of -1 kano. I is equal to root of -1. I is equal to root of -1. I square is equal to -1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clock. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 o'clockಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ so z is equal to x plus iy. So therefore mod z equals to it is x square. So square root of x square plus y square. Okay, so properties anta bandaga makla, and z into z bar is also nothing but x plus iy into x minus iy. So therefore it is also x square plus y square. Okay, so properties anta bandaga makla. So coming to the properties here. First one. Okay, so mod z whole square is nothing but it is x square plus y square. So second one, students, it is so modulus of z1 into z2. It's nothing but it is z1 mod z1 into mod z2. So third one, it is modulus of z1 divided by z2. It's nothing but, students, modulus of z1 divided by modulus of z2. So istu property tilkondre saku makla. So aramse problems galna solve madodu. Fourth one, so mod z whole square is nothing but z into z bar. It is z into z bar. Okay, I hope this is clear for everyone. So ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ the modulus of this. So they are asking us to find the modulus of this, students. ಇದರದ್ದು modulus ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್? ಸೊ ಪರಿಮಳ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಓದಕ್ಕಂದ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟೆ ಓದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿಖಿಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. ನಿಖಿಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೌದು, we are discussing the magnitude, the distance between the origin and the complex number. Yes, exactly. So argument ಮತ್ತೆ amplitude ಬಂದಾಗ, means argument and amplitude are both same, that is the angle. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಂದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, z is equal to ಏನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, it is 5 minus 5i. ಓಕೆ, plus 4. ಓಕೆ, so 4i into 3 plus i. Okay, divided by it is 5 into 3 plus i. So therefore we got here 5 minus 5i plus it is 12i. So minus 4. Okay, so minus 4 divided by it is 15 plus 5i. Okay, so beta, it is 5 plus. So it is, students, 5 plus 5 into 3 plus i. Okay, so therefore we got here it is nothing but 1 minus 1 plus 7i. So divided by 5 into it is 3 plus i. Okay, so therefore students, mod z equals to modulus of 1 plus 7i divided by it is 5 into modulus of 3 plus i. So therefore it is equal to, it is square root of 1 plus 49. So divided by 5 into square root of it is 9 plus 1. So therefore we got here it is 1 by 5 into it is square root of 50 by 10. So which is nothing but 1 by 5 into root 5. Okay, so root 5 by 5. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Same as your vector, students. Vector select ಬರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ. I hope this is clear for everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್.
3-part videos for MCQs. Yes, ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕಂದ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು 10th 11th 12th 13th ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಆ 4 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ 4 ದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಓಂಕಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQಸ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ MCQಸ್ಗಳಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ 3 ಸೆಷನ್ ಓದ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ if z is equal to students, if z is equal to x plus iy, if z is equal to x plus iy, z inverse is nothing but it is, so z inverse is nothing but students 1 by z, which is nothing but 1 by x plus iy. Okay, so therefore students, z inverse is nothing but it is x minus iy divided by it is x plus iy into x minus iy. Okay, so therefore we got here it is z inverse equals to it is x minus iy divided by students it is x square plus y square. So therefore students, z inverse is nothing but it is z bar divided by magnitude of z whole square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? So it is nothing but z bar divided by magnitude of z whole square. So this is how we find. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. This is what you need to do. Okay, so therefore students, for first one, if z is equal to 3 plus 4i, find z inverse. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Find z inverse. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ? z inverse ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Can you please tell me? ಎಸ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ KCET ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫಾರ್ KCET ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸರ್ 70 ಈಸಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 70 ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಎಸ್ ನಿಶು, ಹೌದು ಕಂದ, 70 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ, 70 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ z inverse? So z inverse is nothing but students, it is z bar divided by magnitude of z whole square. So therefore it is 3 minus 4i divided by it is square root of, sorry, it is 3 square plus 4 square. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 minus 4i divided by 25. 3 minus 4i divided by 25. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. 25 ಬರುತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 25. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 5, ಇಟ್ ಇಸ್ 25. Okay, so the multiplicative inverse of, so ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ z is equal to 3 plus 4i, so divided by 4 minus 5i. So therefore students, z inverse equals to 1 by z, so which is nothing but 4 minus 5i divided by 3 plus 4i. Okay, so therefore z inverse equals to students 4 minus 5i divided by 3 plus 4i, so multiplied with 3 minus 4i divided by 3 minus 4i. Okay, so therefore here we got 15 minus 16i, so minus 15i, so it is plus, so minus 20, so minus 20 all divided by, so plus 20i square, that is minus 20, it is nothing but 9 plus 16. So therefore z inverse equals to students, it is minus 5. Okay, so minus 5 minus 31i all divided by it is 25. Okay, so therefore here it is x is equal to, it is minus 5 by, so 4 into 3 12 ಅಲ್ಲ, sorry,
It is minus 8. It is minus 8. So this is students minus 8. Okay, minus 8. Therefore, here we get x is equal to, it is minus 8 by 25. And y equals to students, it is minus 31 by 25. Okay, minus 8 by 25 and minus 31 by 25. So option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? Any doubt here? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Any doubt here students? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯೋ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ z minus I by z plus I is purely imaginary. If z minus, ಸೊ ಸಾಗರ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕಂದ? ಸಾಗರ್ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ಕಂದ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳು, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಸಾಗರ್. ಏನಾರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಸಾಗರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳು, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಾಗರ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ z minus 1 by z plus 1 ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಮ್ k ಇಂಟು ಐ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸಮ್ k ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? z minus 1 ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ k ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ k ಇಂಟು ಐ ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ z ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, mod z ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಯುವರ್ mod z. mod z ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ z ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ mod z ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟು ಫೈಂಡ್ mod z, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ okay, z in LHS and complex number and some complex number in RHS. ಹೌದಲ್ಲ? and some complex number in RHS. ಹೌದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ? ಸಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ x ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? x ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? z minus 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? z minus 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ z k i. okay, so plus students it is k into I. So what we get here? Here we get it is z minus z k I. Okay, it is 1 plus k I. I hope this is clear. So z common, it is 1 minus k I divided by equals to it is 1 plus k I. Right? So therefore z is equal to n barat makla. It is 1 plus k I divided by 1 minus k I. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ z ಬಂತು ಮಕ್ಕಳ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು? what you got in right hand side? you got what? Some complex number. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ mod z ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? therefore students, therefore mod z equals to it is modulus of 1 plus ki. So divided by it is 1 minus ki. It is 1 minus ki. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? square root of 1 plus k square, and here also it is square root of 1 plus k square. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ is 1. What is the option? Students? Option B is the right answer. Option B is the right answer. Yes, ಹೌದು. ಎಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಹೌದು ಕಂದ.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲ ಚಿರಾಗ್, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣ. ಚಿರಾಗ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಚಿರಾಗ್ ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ವೆಯ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ವೆಯ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಥರ ಆವೇಶೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. So coming to the students, let here students z minus root 2 divided by z plus root 2 equals to it is 0 plus ki. Okay, so therefore here we get it is z minus root 2 equals to students it is k into z into I plus it is root 2 into k into I. Okay, so therefore we get here it is so z minus k into zi, so equals to students it is root 2 plus root 2 into k into I. Okay, so therefore here z common, it is 1 minus k into I. Okay, it is root 2 common, it is 1 plus k into I. Okay, so therefore z is equal to it is root 2 into 1 plus ki divided by it is 1 plus ki divided by 1 minus ki. Okay, therefore mod z equals to root 2 into it is square root of 1 plus k square. So divided by square root of 1 plus k square. So what is the answer students? Root 2 is the answer. So what is the option? Option B is the right answer. Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? root 2 is the answer. root 2 answer ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So Chirag, you have got two solutions. ಒಂದು I have done 3 sessions. ಆ 3 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ MCQs ಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. go and check it. So ಮೊದಲನೇದು I have done 2 sessions where I have completed all the MCQs. Please go and check it. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದು the second thing is like you need to wait on 10th 11 12 13 10 11 12 13 ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನೊಂದು ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಎರಡು ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ MCQ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ z ಮಕ್ಕಳ if z is equal to -1 plus I then z lies in which quadrant ಮಕ್ಕಳ? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಸಾರಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆರ್ಗೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೈನಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಮೈನಸ್ ಕಾಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಿರಾಗ್, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಖಂಡಿತ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಫ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. So z lies in third quadrant students. Z lies in third quadrant. Okay, z lies in third quadrant. Therefore z bar lies in. Okay, therefore z bar lies in which quadrant? Z bar lies in dash quadrant. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳ?
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ z ಬಾರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಫೋರ್ z ಬಾರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, z ಬಾರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್, ಹೌದು ಕಂದ, ಒಳ್ಳೇದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೋಡು, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. Okay, so illenide makla x plus iy equals to this. So here it is x plus iy. Okay, so x plus iy equals to a plus I into a minus I. So what do we get, students, here? So therefore it is x plus iy into a minus I, okay, equals to it is a plus I. So therefore we get here it is ax, okay, so minus I into x, so plus it is ay into I, okay, minus I square plus 5 equals to a plus I. I hope this is clear. Artha agidella makla? Right? Okay. So here we get ay plus 1 ala ay minus 1. So we need here ay minus 1. So a plus I by a minus I. So it is x square plus y square agate. X plus y square is nothing but 2. X minus iy is nothing but a minus I by a plus I. Okay. So now use x plus iy into a minus I equals to a plus I. Okay, fine. So illi nodi makla. So we get here it is nothing but, so ay, so minus I equal to it is a minus ax. Yeah, a minus ax. Yeah, a minus ax plus ix minus y. I hope this is clear. So illen bartide makla, I common, it is ay minus 1 equals to it is a minus ax. Okay, so minus y plus I into x. I hope this is clear. So real part ಮತ್ತು imaginary part ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ I hope this is clear, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? So what I need to do now? Okay, so equating. So it is equating real and imaginary part. Equating, students, real and imaginary part. Real and imaginary parts. Okay, so therefore we get here 0 is equal to a minus ax minus y, and a minus iy equals to, and a minus ay minus 1. So ay minus 1 equals to it is x. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0 plus I ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, 0 plus this. So real and imaginary part. This is real part and imaginary part, real part and imaginary part.
ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಎ ವೈ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Did everyone understood this? Hey, yes, still you can get 8 out of 80 kono. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Reply me fast, students. Okay. Let me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Let me the answer for this. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Try, don't worry, try attend the last 4 days MCQs. Sorry, last 4 days ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 80 out of 80 ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 days ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ 80 out of 80 ಬರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 days ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ 80 out of 80 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here it is students, cube on both sides. Cube on both sides. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ x plus iy equals to x plus iy equals to it is 2 plus 3i whole cube. Okay, so it is nothing but 2 cube plus 3i whole cube. Okay, plus 3 into a square b. Okay, so 3 plus 3 into a b square. So here we get it is 8 minus 27i. Okay, so plus it is 3 into 4, 12 into 3 is 36i. So 6 into 9, 54 into minus 1. Okay, so therefore we got here it is, so 8 minus 54. Okay, so minus it is, sorry, plus i into minus 27 plus 36i. Okay, so therefore we got here it is minus 46. So plus 9i, minus 46 plus 9i. Okay, so it is x plus iy. So therefore x is equal to students minus 46 and y equals to 9. So ಇದರಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So it is 3 into minus 46 plus 2 into 9. So it is nothing but 40, 120, 138. So y minus 138 minus plus 18. So his answer is minus 130. So what is the answer? Minus 120. So it is minus 120. What is the answer, students? Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಖಂಡಿತ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. MCQs ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು, ಖಂಡಿತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮುಂಚೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡಲ್ಲಿ ಯಾರು 20 out of 20 ಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್, ಸೊ GHG ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? GHG FGUH. ಸೊ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರೋ? ಥ್ಯಾನೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ GHG FGUH ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರುಗಳು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ.
ಗೌರವ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾನೋಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಖಿಲ್? ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್? ವಿಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಖಿಲ್ ಹಾಸನಲ್ಲಿ? ಸೊ 1 minus I by 1 plus I whole power n. So it is nothing but 1 minus I divided by 1 plus I. So into 1 minus I divided by 1 minus I. So whole power n. So which is nothing but 1 minus I whole square divided by 1 plus 1 whole power n. So therefore we got here it is 2I. So minus 2I. Okay, so minus 2I divided by 2 whole power n. So therefore it is minus I whole power n. Okay, so is real. Therefore minus I, okay, minus I whole power n is real. Is real if n is equal to 4. Howdala, n is equal to 2. N is equal to 2 since it is, since minus 1, yeah, minus I whole square equals to, it is plus I square, which is equal to minus 1, which is real. Okay, so what is the answer, students? Option B is the answer. Yakandre they are asking us the least value. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? They are asking us the least value here. I hope this is clear. Option C is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಡ್ರಾಪರ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓದಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್? ಎಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಖಂಡಿತ ಕಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ ಕಂದ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ. Get me the answer for this. So ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 1 plus I whole square into 1 plus I plus it is 1 minus I whole square into 1 minus I. This is nothing but 2I into 1 plus I. So minus 2I into 1 minus I. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore here 2I common. So 2I common students, it is 1 plus I. So minus 1 plus I. So it is nothing but 2I into, okay, so sorry, so it is nothing but 2I. Okay, 2I into 2I. So it is nothing but 4I square, which is equal to minus 4. So what is the answer? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೋ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಎಸ್, ಹೌದು ಕಂದ. ಕಾವ್ಯ, ಎಸ್ ಹೌದು ಕಣ ಕಾವ್ಯ, ಹೌದಮ್ಮ. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PU ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅನನ್ಯ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 150 ಅಬೌವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನನ್ಯ. ಬರೀ MCQs PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 155 ಅಬೌವ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಹೌದು, ಎಸ್ ಪ್ರಣವಿ ಕಾವ್ಯ ಹೌದು ಕಣ್ರೋ, ಹೌದು. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹೌದು. So what is this? This is nothing but z is equal to, students, 2 minus I into minus I. Okay, because 1 by I equals to, it is minus I. So therefore it is minus 2I. It is plus I square. Okay, therefore it is minus 2I minus 1. So it is minus 1 minus 2I. And here it is x plus IY. So therefore real part of z is nothing but minus 1. Okay, imaginary part of z is nothing but it is minus 2. Okay, so this is z. So therefore students, z square is nothing but minus 1 minus 2I whole square. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? Therefore it is 1 plus 4I square. So plus it is 4I. So therefore it is 1 minus 3. Sorry, 1 minus 4. Okay, so plus 4I. So therefore it is minus 3 plus 4I. Okay, so therefore students, real part of z square equals to minus 3, and imaginary part of z square equals to, it is 4. So therefore students, minus 3 plus 4, which is equal to 1. So what is the answer? Option A is the right answer. Option A is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. Pranavi, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. Is 95 place plus at least possible if I start from 16th March. Okay. See, surface level preparations ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಣವಿ, but if you join crash course, definitely you can get. Definitely you can get if you join crash course. Crash course join ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. That I am sure. So it is nothing but students 1 plus I whole power n divided by 1 minus I whole power n. So into 1 minus I whole power minus 2. Okay, so therefore it is 1 plus I divided by 1 minus I whole power n, and it is 1 minus I whole square. So here it is 1 plus I divided by 1 minus I multiplied with 1 plus I divided by 1 plus I. So whole power n into minus 2I. Okay, so therefore here we get it is 1 plus I whole square. Okay, divided by 1 plus 1. So whole power n, and here it is minus 2I. So therefore it is 2I. Okay, so 2I divided by 2 whole power n into minus 2I. Okay, it is I power n into minus 2I. Therefore it is minus 2 into I power n plus 1. Okay, minus 2 into I power n plus 1. So what is the answer? Option C is the right answer. Option C is the right answer. ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಭಾನುಮತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕಂದ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 50. So it is nothing but 2i divided by minus 2i, 2i divided by minus 2i whole power 50. Okay, therefore it is minus 1 whole power 50, which is nothing but 1. So what is the option, students? Option A is the right answer. Option A is the right answer. Good. Give me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Give me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Hanumanth Rai, already I have done. Hanumanth Rai, already I have done many sessions. Go and check in the live section. Live section log check ಮಾಡ್ಕಂದ. Live section ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. I have done many sessions for MCQs. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸೆಷನ್ಸ್, 3 ಇಂದ 4 ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ 10th 11th 12th 13th 10th 11th 12th 13th of March you just follow us and all the MCQs will be done on those days. Important MCQs ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and you will be done on those days. Okay, so fine. So complete ಕಲಿತೀರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. So 1 plus I 2n divided by 1 minus I power 2n, so equals to 1. So here we get it is 1 plus I divided by 1 minus I, okay, whole power 2 whole power n, okay, equals to 1. So here it is 2i divided by minus 2i whole power n equals to 1, that is 1 power, so minus 1 power n equals to 1. Okay, so it is minus 1 power n. So here students, smallest positive integer. So it is smallest positive integer ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It is nothing but positive integer. They are asking us positive integer ನೆನಪಿರಲಿ. So minus 1 power 1 ಇಲ್ಲ minus 1 power 2. Yes, so here n is equal to 2. So ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 2 ಹೌದಲ್ಲ? minus 1 whole square is nothing but 2. So what is the option, students? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Yes. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಹೇಳಪ್ಪ ಏನು ಡೌಟು? ಹೋಗ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಓದಿ. ಏನು ಡೌಟ್ ಕಂದ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಏನು ಡೌಟು? ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಹೇಳು. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 by I cube. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾ okay, 1 by I cube, and here it is students I cube minus 1. Okay, so plus it is 1 by 1 minus I. Okay, so plus it is I minus 1 by I square. So plus it is I square plus 1 by I power 3.
Okay, so here this and this get cancelled. Okay, this and this get cancelled. Fine. So ilan barutte makla I square plus I cube plus 1 plus I plus I square. Okay, minus 1 minus I plus 1 plus I minus 1. So ilan agat makla, it is minus 1. Minus 1 in the pi 2. Did I miss something here? Okay, did I miss something? Yes, yes, yes. I missed here. So ಏನida I plus I cube 1 minus I minus 1 by I plus I plus I plus I square. Okay, plus I square. Okay, fine. So ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ minus 1 minus I plus 1 plus I plus I minus 1. Okay, so therefore here it is minus y plus 1 plus I plus I. Okay, minus 1 plus I. So what do we get, students? Minus 1 plus I. Option A is the right answer. Option A is the right answer. ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. 0 ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 0 is 0 a positive integer? Is 0 a positive integer? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 0. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, 0 is not a positive integer. ಎಸ್ ಹನುಮಂತ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಹನುಮಂತ್, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ MCQs ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Get me the answer for the students. It is summation n from 1 to 13. It is I power n plus I power n into I. Okay, so it is nothing but summation n from 1 to 13. It is I power n common 1 plus I. Okay, so therefore it is 1 plus I into, it is summation n from 1 to 13. It is I power n. Okay, so therefore it is 1 plus I into, so ilan barat makla, it is I. Okay, plus I square plus I cube plus I power 4. Okay, plus I power 5 plus I power 5 plus I power 6 plus I power 7 plus I power 8. Okay, plus I power 9, I power 10. Okay, so I power 11 plus I power 12 plus I power 13. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? Can you please tell me why I have done this group? So always remember this, students. Always remember this, 1 plus I square plus I cube equals to 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Which is another way it is written as I power 4 plus I square plus I cube equals to 0. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ. Okay, so what happens here? So here we get 1 plus I into, it is 0 plus 0 plus 0 plus it is I. Okay, so we got here it is 1 plus I into I. So it is I minus 1. Okay, I minus I square, sorry, I plus I square, it is nothing but I minus 1, or it is, yeah, I minus 1. So what is the answer, students? Option D is the right answer. Option D is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Yes, 1 plus omega square equals to 0. ಹೌದು, 1 plus omega square equals to 0. Similarly this also 1 plus I square plus I cube is also equals to 0. 4th roots of unity ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ.
I hope this is clear. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Okay, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this, students. Yeah, this is nothing but it is root 3 into root of minus 1, root 6 into root of minus 1. So it is nothing but root 3 into I. So root 3 into root 2 into I. So it is nothing but 3 into root 2 into I square. So it is nothing but minus 3 into root 2. So what is the answer, students? Minus 3 into root 2. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yeah, get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So here, okay, so z is equal to, it is root a minus root b I divided by it is root x plus root y I. So therefore mod z equals to, it is square root of, it is a square, a plus, sorry, it is square root of a plus b. So divided by it is square root of x plus y. So it is a plus b divided by x plus y whole power 1 by 2. Okay, so a plus b divided by x plus y whole power 1 by 2. Option B is the right answer. Fine, superb. So get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this fast. So here it is root 3 minus root 5 into root of minus 1. It is nothing but root 3 minus root 5 into I. Okay, so it is nothing but square root of root 3 whole square plus it is root 5 whole square. So it is nothing but square root of 3 plus 5, which is nothing but root 8. So what is the answer? Option A is the right answer. Good. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Get me the answer for this. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is take, okay, so modulus of root 3 plus I. Modulus of root 3 plus I is nothing but it is square root of, it is 3 plus 1, which is nothing but square root of 4, which is equal to 2. So therefore we get here, therefore 2 power 101 mod z equals to, it is modulus of root 3 plus I. Okay, so modulus of root 3 plus I whole power, it is 104.
So it is 2 power 101 into mod z into it is 2 power it is 104. So mod z equals to it is 2 power 3, so which is nothing but 8. So what is the answer, students? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay. Get me the answer for this. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Yes. Get me the answer for this. ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. So get me the answer for this. Okay. Okay. So therefore, students, here we get. So this one is written as it is 2 power 3 by 2 all power 33 equals to it is 2 power 49 into mod z. So therefore mod z equals to it is 2 power it is 99 by 2 minus 49. So it is nothing but 2 power it is 99 minus 98 all divided by 2. It is nothing but 2 power 1 by 2 which is equal to root 2. So what is the option? Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear, students. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Reply me fast. Did everyone understood this? Reply me fast. ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕಂದ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್ ನಿವೇದಿತಾ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಕಂದ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬರಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಬಾರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದರದ್ದು ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೆಡ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ 2y. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2y. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರೋ ಇದು?
I hope this is clear. ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮೀ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ಇಡಿ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಎಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Get me the answer for this. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ -1 ಪ್ಲಸ್ √3i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 and omega square is nothing but -1 minus √3i divided by 2. So using this concept students, ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? -1 plus √3i divided by 2 whole power 100. Okay, plus it is -1 minus √3i divided by 2 whole power 100. So here we get omega power 100 plus it is omega square power 100. Okay, so it is omega power 100 plus 200. So it is nothing but omega power 300, which is nothing but 1. What is the answer? So plus 1 ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, 1 ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. It is plus 1. So what is the answer students? It is 1. Option C is the right answer. So 1 ಬರಬೇಕು. Yes, answer is 1. Answer is 1. It's not 0, it's 1. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. Did everyone understood this? I hope this is clear. ಓಕೆ, ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಲೋಕಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೋಕಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪುಟ್ z is equal to x plus iy. ಪುಟ್ z is equal to x plus iy ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ here it is x plus iy. So -1 equals to 2. So it is nothing but x minus 1. Okay, so plus iy equals to 2. Okay, so here we get students, it is root of, it is x minus 1 whole square plus y square equals to 2. Therefore it is x minus 1 whole square plus y square equals to 4. Okay, therefore we got here it is x square plus y square. So it is x square plus y square minus 2x plus 1 equals to 4. So it is x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So what is the option? Option D is the right answer. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಗೆಟ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ಇಟ್ ಈಸ್ x plus iy. So minus 3 plus I. Okay, equals to 4. So here we got x minus 3 plus I into y plus 1. So equals to 4. It is nothing but it is square root of x minus 3 whole square plus it is y plus 1 whole square
equals to 4. So therefore we got here it is, so it is x minus 3 whole square plus y plus 1 whole square equals to 16. Okay, therefore it is x square plus y square plus, sorry, minus 6x plus 2y. So plus 9 plus 1 minus 16 equals to 0. Okay, so therefore we got here it is x square plus y square. So minus 6x plus 2y. So minus 6 equals to 0. So what is the option? Option A is the right answer. I hope this is clear. Fine. Nodi makla, coming to this. Yeah, watch your students, watch your everyone. Correct ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ. Listen to me. Listen to me students. So ಇಲ್ಲಿ okay, so ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಕ್ಕಳ, give me some moment. So give me some moment students. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ first one, if z is equal to x plus iy students, if z is equal to x plus iy, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x greater than 0 ಮತ್ತೆ y greater than 0, that is students, that is z belongs to first quadrant, that is z belongs to first quadrant. Okay, then theta is equal to alpha, which is nothing but tan inverse of students, it is mod y by x. Okay, so second one students, second one, if z is equal to minus x plus iy. Okay, so ilenagide x lesser than 0 and y greater than 0, so that is z belongs to, it is second quadrant. So z belongs to students, it is second quadrant, therefore theta is equal to, it is pi minus alpha, which is pi minus, it is tan inverse of, it is mod y by x. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ z is equal to minus x minus iy, okay, that is x lesser than 0 and y lesser than 0, that is z belongs to third quadrant. Z belongs to third quadrant students, then theta is equal to, it is alpha minus pi, okay, which is nothing but, it is nothing but tan inverse of mod y by x, tan inverse of mod y by x minus pi. Okay, tan inverse of mod y by x minus pi. So fourth one students, if z is equal to students, it is x minus iy, that is x is greater than 0 and y is lesser than 0, that is z belongs to fourth quadrant, okay, z belongs to fourth quadrant, then theta is equal to, it is minus alpha, it is minus tan inverse of mod y by x. ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, please remember this, students, please remember this. So where theta is nothing but amplitude, theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, theta is nothing but amplitude, okay, amplitude of z or argument of z, or it is also called as argument of z, okay. I hope this is clear. So Ranjit, it is left to you. Ranjit, it is left to you. Kanda, it is left to you. Makla, idanu ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. All these four things should be remembered. All these four things should be remembered, students. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. This, and then this. Okay, so all these things should be remembered. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So these four things should be remembered. And also students, okay, so if fifth one, if z lies on positive x-axis, okay, that is z is equal to, it is x plus 0 into i, then students, then theta is equal to 0, then theta is equal to 0 degree. So sixth one students, if z lies on positive y-axis, then ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, that is z is equal to, it is 0 plus I into y, okay, then students, then here theta is equal to pi by 2, then theta is equal to pi by 2.
Okay, and next makla, 7th one, if z lies on negative x-axis. Okay, then students, z is equal to, it is minus x plus 0 into I, then theta is equal to, then students theta is equal to, it is pi. Okay, and then 8th one, if z lies on negative y-axis, that is z is equal to, it is 0 minus I into y, then theta is equal to, students, then theta is equal to, it is minus pi by 2. Theta is equal to, it is minus pi by 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So Ranjit, crash course is better kano, paid batches are always better. Paid batches are always better kano Ranjit. Okay, I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? So get me the answer for the students. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x is equal to -1 ಇದೆ and y is equal to minus root 3. So here, okay, so this is lesser than 0, this is lesser than 0. So z belongs to what? Third quadrant. Z belongs to third quadrant, students. Therefore theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Theta is equal to, it is alpha minus pi. So it is nothing but tan inverse of mod y by x. Okay, so minus pi. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? It is nothing but tan inverse of, it is mod minus root 3 divided by -1 minus pi. So therefore theta is equal to, students, it is tan inverse of root 3. Tan inverse of root 3 minus pi. It is theta is equal to pi by 3 minus pi. So it is theta is equal to, it is minus 2 pi by 3. Okay, so theta is equal to minus 2 pi by 3 and then mod z. So z is equal to, it is -1 minus I root 3. Therefore mod z equals to, it is square root of 1 plus 3. So which is nothing but 2. So 2 and minus 2 pi by 3. Option B is the right answer. Option B is the right answer. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾಕೊಂಡ್ರು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಟ್ರೈ ದಿಸ್. This is homework, students, try this. It is pi minus pi by 6, 5 pi by 6. Okay, so 2. So answer is this. This is the answer, students. This is the answer. Try this. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. I have completed each and every problem, students. I have completed each and every problem. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಇಲ್ಲ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸಿಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಿ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಸುಧನ್ವಾ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಕಣೋ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಐಸನ್ಬರ್ಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ KCET ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ, ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ ಮಕ್ಕಳ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾಯ್.